Hello everyone. Today I am going to discuss with you the interesting topic, that is phases of trade cycle. Dear students, there are 5 phases of trade cycle. These 5 phases of trade cycle are recurring and interrelated. The 5 phases of trade cycle are depression, also called as depletion, revival, it is known as recovery, and reflation also. Third one, full employment, prosperity or boom or inflation, and last one, recession or disinflation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಪಾಠ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ವಸ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಚಕ್ರಗಳ ಹಂತಗಳು, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು, ಪುನರುದಯ ಅಥವಾ ಚೇತರಿಕೆ, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಅಥವಾ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗಾವಸ್ಥೆ, ಉತ್ಕರ್ಷ, ಹಿನ್ನಡೆ ಅಥವಾ ಹಿಂಜರಿತ. So, just I mentioned, these all phases are recur and interrelated. So, we'll start with that is depression, which leads to recovery, that is revival, boom. After boom, what happens? Full employment stage occurs, then peak is not constant, that is again followed by recession, depression, again bottom, again revival. These all are recur or alternatingly followed one by one. So, we'll start with depression, that is already discussed in detail. So, it is a situation in which real income, consumed, produced and employment are falling. The prices are very low, the volume of production and trade is falling, unemployment is very high, profit margin do not exist, rewards are very less, aggregate expenditure and effective demand go on declining in case of depression, bank credit contracts, and there is no opportunity to investment. Then overall pessimism is there and the liquidity preference increases. Consumer and goods industries are adversely affected, construction activity comes to complete standstill, resources remain idle, all section in the economy suffer. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳಿರ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರ್ತಾವ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಂತಹ ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಿರುತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಳೆಗುಂದಿರುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ತನ್ನ ಇದನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಷೇರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರ್ತವೆ, ಷೇರುಪೇಟೆ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತಾವೆ, ನಿರುತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪುನರುದಯ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಪುನರುದಯಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನವಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ, ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೇಜಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರಿಕವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಪುನಶ್ಚೇತನ ಅಥವಾ ಈ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬಂಡವಾಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಾವೆ, ಆಶಾವಾದಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಭಾವನೆ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಲೋನ್ ಕೊಡೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. My dear students, that economic depression that is followed by recovery
and recovery in industrial sector, prices, production, employment slowly increases, more sensitiveness in share market or capital market. Rise in prices will favor expansion in the economy. Overall optimism develops. Bank loan and demand for credit starts rising. Recovery in industrial sector will brings recovery in agricultural sector also. Now let us try to learn the third phase of trade cycle. What is that? Full employment. What is the full employment? It implies that all the available resources in the economy are fully employed. The resources in the economy are fully employed. So it means what? What are the interesting characteristics of that is full employment? Check here. There is an all-round economic stability. After recovery, what happens? The economy, that means overall performance of the economy, all-round economic stability occurs in the nation. Wages, interest, profit automatically increases when there is a stability. Then production is continuous, trade, business activities are in good condition. So which in turn help us to maintain stability in wage structure, interest, profit. Am I right? Then when these all things are good, that means in good condition, output becomes highest. When output is highest, production is highest. It means what? Employment is also maximum. The resources of the economy are fully used. So employment is maximum, and trade and commerce are extensive. When employment is maximum, when resources of the economy are fully used and trade and commerce activities are extended, then automatically what happens? Credit clearings are large. Whatever the funds are raised, so whatever the credit that occurs in the economy, that means clearings are large. So what these clearings means? Clearings is nothing but economic or bank credit that cleared by the entrepreneur class, producers class, etc. So they are not ready to maintain, that is back loans, etc. And business failures are very few, because already the economy reaches the full employment level. Then there is no business failure. All round stability is there. Wages are high, interest high, profit high, employment is maximum, output is maximum. So what happens? So credit clearance is there and business failures are very few. So heavy investment in durable goods industries. See here. So when there is no business failure, or it means trade extended, commerce extended, full employment is there, employment is maximum, output is highest. So favorably affected, the whole economy is in good condition, stability is there. Then people are ready to invest in durable goods industries. People, it means what? Investors are ready to invest their money in durable goods industries. Business confidence is at its highest position. Business confidence is at its highest position. Full optimism is there in the economy. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗಾವಸ್ಥೆ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಕಾಣಸಿಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಂಥ ಸ್ಥಿರತೆ ಅಂದರೆ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಕೂಲಿ ಅಥವಾ ಬಡ್ಡಿ, ಲಾಭ ಇವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇಶದ ಉತ್ಪನ್ನವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಇರುತ್ತದೆಯೋ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ
ಉತ್ಪನ್ನದ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಉತ್ಪನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆಯೋ ದೇಶದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಬಂದೊದಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಅವೆಲ್ಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುತ್ತೇವೆಯೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಿಗ್ಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಉತ್ಸಾಹ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ, ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಗರಿಷ್ಠ ಸಿಗುತ್ತವೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಿರುದ್ಯೋಗದ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಶೂನ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೂಟೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಂಡವಾಳ ಸರಕುಗಳ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯೋಗ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮುಟ್ಟುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೂ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದಿಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ permanent. That is full optimism, output is highest, wages are good, profit are high, business failures are very few, there is good investment in durable goods industry and business confidence as its highest peak. These all are not permanent. Then next, what happens? Then definitely inflation occurs when everything is in good condition. That is, employment is good, production is good, business margin, profit, everything is good. Automatically it leads to inflationary conditions in the economy. So what is this inflationary conditions? That means full prosperity is there, and this full prosperity that turns into what? Inflationary conditions. So just see here, what do you mean by inflation? It is a situation where prices are rising and the value of money is falling. So when everything is in good condition, stability is there, more profit, more employment opportunities, good effective demand, expenditure is very high, then automatically full optimism is there, everything is in good condition. So it leads to inflation. Then prices are rising and the value of money is falling. Am I right? So when prices are increasing, what happens? The purchasing power of the people of the country is falling. Take for example, before rise in price, the price per liter is 25 rupees. Imagine. So after rise in price, what happens? The price per liter increases 25 to 50, 55, 60. We have to pay more. That means what? The value of money is falling. So when the value of money is falling, it is not good for the economy. Okay, it is good symptom when the economy is in full employment situation. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಯಾವಾಗ ಪೂರ್ಣೋದ್ಯೋಗವು ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಅತಿ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಉತ್ಕರ್ಷದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಹಂತ ಏನು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ, ಹೆಚ್ಚು ಕೂಲಿ, ಹೆಚ್ಚು ಬಡ್ಡಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳೇನಾಗಿಬಿಡ್ತಾವ? ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಈ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತಿ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕೆ ಹಾದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಎಂದರೆ ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಣದ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ ರೀ? ತೀವ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ರಿವರ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, so this inflation or the boom period leads to what? Recession. Recession is nothing but downward movement in the economy. So what is this downward movement in the economy? So this downward movement it is not good for the
economy. So this downward movement brings the different types of economic activities. What they are? Downward movement: over pessimism is there, business expansion stops, construction activities slow down, unemployment increases, and so on. Yes, this downward movement leads to what? That is nothing but bottlenecks begin to appear in the various sectors of the economy. ಯಾವಾಗ ಅದು ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಉತ್ಕರ್ಷದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಇಳಿಮುಖವಾಗತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ತಂದೊಡ್ತದೆ. ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ ಅದೇನು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. So factors of production, particularly raw materials, labor becomes scarce and command higher prices and wages continuously. ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಅದರ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಿಸ್ ಟ್ರೆಂಡ್ adversely affected the feeling of over optimism. The boom period is replaced by over pessimism. No doubt the prosperity period, the boom period, paves way for the what? That is over pessimism. So this over pessimism leads to what? That is the feeling of over optimism replaced by fear and doubt and hesitation. And what happens? The new projects postponed by the entrepreneurs, orders are cancelled out, workers are laid off, failures of business units increases, and then definitely investment ceases, unemployment increases, construction activity slowdowns, etc., etc. Very that is bad things occur in the business activities or in the whole economy. Construction activities slow downs. What happens? Unemployment appears. When unemployment appears, what happens? The income circulation in the country decreases. When income circulation decreases, what happens? Money circulation decreases. When money circulation decreases, what happens? Demand for goods and services decreases. When demand for goods and services decreases, what happens? Production decreases. When production decreases, what happens? Demand for factors of production decreases. Automatically, unemployment increases. Then banks contracts credits. So they are not ready to give loans and advances. Bank clearings drop down. So burden of entrepreneur class increases. Totally the economy, so that is under pressure. So it ends in hopeless depression. That means very worst condition. Am I right, my dear students? ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಹಿಂಜರಿತವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋ. ಅತಿಯಾದ ಲಾಭ, ಅತಿಯಾದ ಆಶೆ, ಅತಿಯಾದ ಗೆಲುವು, ಅತಿಯಾದ ಉತ್ಸಾಹಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮುಗ್ಗರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ನಿರುತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅತಿ ಪ್ರಸರಣ ಉಂಟಾದಾಗ, ಅತಿ ಲಾಭವನ್ನು ನಾವು ಗಳಿಸಬೇಕಾದಾಗ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅತಿಯಾದಾಗ ಏರುತ್ತಿರುವ ವರಮಾನ ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಬಡ್ಡಿ ದರ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕವಾಗುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಎಡವಟ್ಟು ಹಾಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಅತಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂಜರಿತ ಉಂಟಾಗ್ತದಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ಈ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಉದ್ದಿಮೆದಾರರಾಗಲಿ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ತೊಡಗಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಕೋತ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಬೆಲೆಗಳೆಲ್ಲ ಗಗನಕ್ಕೇರಿರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೂಲಿ, ಬಡ್ಡಿ ಏನೇ ಇರಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವೂ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಂದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೈತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಲ ಮುಂಗಡದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಉತ್ಸಾಹ ಇದು ನಿರುತ್ಸಾಹವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಉತ್ಪಾದಕರು ಹಾರಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಮುಚ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ.
ತಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಡೀ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆ ಖಾಲಿ ಹಾಕೋತ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂಥರ ಹಲವಾರು ಕೆಟ್ಟದಾದಂತಹ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾವಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲತೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಲಿಸನ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಬೈ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ 5 phases of trade cycle we can conclude the 5 important points. What they are: the process of recovery is slow and gradual, but the process of that is depression is very fast or rapid. ಎಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಚೇತರಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಬಹಳಷ್ಟು ಬಲವಾಗಿರ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಬೂಮ್ phase of the trade cycle is characterized by high level economic and business activity. Yes, boom means what? Prosperity. Prosperity means what? Good trade. That is high level of prices, high level of income, etc. And in market, tezi is there, no doubt. Then the third one, the crash of the boom is always sudden and sharp. When boom reaches its highest peak, suddenly it starts crashing. Is it clear? ಸೊ ಉತ್ಕರ್ಷ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತೀ ಬಿರುಸಾಗಿರ್ತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಿತಿಮೀರಿದ ಉತ್ಸಾಹ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಈ ಉತ್ಕರ್ಷವು ಹಿನ್ನಡೆಗೆ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಯು ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪ್ರಾಸ್ಪಿರಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಲೋ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಸ್ಲೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅದು ಇಳ್ಕೋತ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಎಕ್ದಮ್ ಸಡನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್, 1930s ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ಅಮೇರಿಕಾ. ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತಹ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ 35% ನಿರುದ್ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿತು. ಜನ ಅನ್ನದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಪಹಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದು ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾವಕಾಶವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಹಿನ್ನಡೆ ಏನಿರ್ತದಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೇಡ್ ಸೈಕಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್. Yes, this is the one more interesting characteristic. The depression phase is prolonged and painful due to low income, widespread unemployment. Yes, my dear students. So, okay, depression is followed by, that is recovery. Recovery is followed by full employment. Full employment is followed by prosperity. Okay, good thing is there. Always bad trade is characterized by good trade. No doubt, bad trade is not permanent. Depression is not permanent. But this depressionary conditions are very, very prolonged and painful, that adversely affects the whole nation because the income is very low and there is high level of unemployment. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಅನ್ನುವುದು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಇದು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಹೊರಬರ್ತೀವಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ನಾವು ಚೇತರಿಕೆ, ಪೂರ್ಣ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಅತಿಯಾದಂತಹ ಮುನ್ನಡೆಯನ್ನು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಏನು ಒಂದು ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಾವಧಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ಅದು ಸರಳವಾದಂಥದ್ದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ಬರ್ತದೆ, ಇದ ನಂತರ ಅಭ್ಯುದಯ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಕಾಲಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳು ಅಪಾರವಾಗಿರ್ತಾವಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ 5 ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಾವು ಈ ಹಂತಗಳಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 5 ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ that is things we learn from
the phases of trade cycle. Once again, I will repeat what are the 5 things. The process of recovery is generally slow, but the process of depression is rapid. The boom phase is characterized by high level of economic and business activity. Third one, the crash of the boom is sudden. Fourth one, the downward movement is sudden. Fifth one, the depression is very painful. ಸೊ ನಾವು ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತ ಚಕ್ರಗಳ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ 5 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಡೆವು. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಚೇತರಿಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಚೇತರಿಕೆಯು ಉತ್ಕರ್ಷ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮುಗ್ಗಟ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಆವರ್ತದ ಕುಗ್ಗುವಿಕೆ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿರ್ತದೆ. ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದ ಕಷ್ಟ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಹಿಯರ್ I end my lesson with that is one very interesting quote, that is nothing but, my dear student, believe in yourself. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಾನು ವ್ಯಾಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಎಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೇಜಸ್ ಆಫ್ trade cycle. Go through the video, listen it very carefully and try to note down the points. In offline class, I am going to check your notes. Is it clear? So stay safe and stay inspired. Take care of your health.